Hello, my amazing students. I hope you're all doing fine today and every day. So now today our lesson will be about three different subjects. The first one will talk about the prefix pre and the suffix cher. Second subject is about more, or how to talk more using the countable and uncountable nouns. Subject 3 will be about the past participle. Starting with the first one, we will start talking about the prefix pre. The prefix pre means before، اللي هي احنا بنحكي عنها قبل، أي الحدث صار قبل. The action happened before the main action. يعني الحدث يلي احنا بدنا نحكي عنه الآن، تمام؟ احنا بنستخدم لإله البريفكس pre اللي هي بمعنى before أو حدث ما قبل أو اعمل هذا الشيء ما قبل، أي الشيء اللي بدي أعمله قبل الحدث الرئيسي. Okay, so we added before the root word in order to make it a new word with a new meaning. Since it is a prefix, we suppose or we must add it before the root word. إذا الكلمة الأساسية هي عنا أو الكلمة جذر، إحنا بنستخدم pre ما قبلها، أي بنضيفها ما قبل الروت word، قبل الكلمة الجذر، لحتى نعطيها إيش؟ نعطيها new meaning، معنى جديد. Let's continue. So now to the examples. When we say heat, it is the order to make something hot. But when we say preheat, the prefix gives us the meaning to heat and make something hot before we start. إذا المعنى هون شو بيحكي لنا؟ أنا لما استخدمت كلمة heat, when I gave you the order as an imperative verb, I tell you to heat something. Excuse me, so when I tell you to heat something, this is an order, this is a verb. Okay, the verb to do, like right now, okay? But when I tell you preheat, so you have to make something hot before you cook, okay? Or make something hot before you do the main action that you want to do. إذا أنا هون لما أضفت pre على كلمة heat لحالها كانت بمعنى سخن، أو يعني خلينا نحكيها اطهي بحرارة معينة. هلا كلمة preheat معناها تسخين مسبقا، أي سخن مسبقا. Okay? More examples. We have like a lot of words we can use pre before the root words or before them. We can start with pre as prepare, pre-consciously, pre-exposing, precede, and pre-sessions. All of these words have meanings, but with the prefix pre, we give them the meaning of do this action before. Now let's talk about the suffix cher, T-U-R-E. Okay, now cher as a suffix, we say it, the pronunciation, it's like you are saying ch. So the sound of T here, because after there is a U and there is a clear letters right there, so you have to say it cher, as you see here. We pronounce it as ch then er, okay? But it is actually different letters with the same sound. So it's actually a tu, but we call it cher. What does it do? It is a final stable syllable. When anyone on earth asks you what is cher more than it is a suffix, you just have to answer them back. It is a final stable syllable. هو مقطع يأتي فقط في النهاية. مقعد الرئيسي فقط موجود في النهاية. بما أنه مقطع وبما أنه suffix موجود, it is a final stable syllable. بما أنه مقطع نهائي, كيف رح يكون؟ That we put at the end of a root word. يعني إحنا نحطه بنهاية الكلمة الأساسية أو نهاية الكلمة جذر. So, what is cher? It is a suffix and it is a final stable syllable. How we pronounce it? We pronounce it as ch, cher. What meaning it gives to us? It gives the meaning of a complete noun, a full one. So it makes a complete, full, new noun.
let's see the examples and why we have it as a suffix and it's added to the root word and it's a final stable syllable, and why it has a pronunciation rules. So here, examples. The first one, mixture, mixture. Now here, there is a little line before the suffix, before the ch part, and before that, or it's preceded by mix. Mix, or this syllable, it is a closed syllable. Why? Because it ends with a consonant, and there is the short vowel I before that. So, it is closed before it ends with a consonant, and the I here is a short vowel sound. Okay? So, when you say mixture, so the ch here is the final stable syllable. Okay? It's the ending of the root word. But mix here is the syllable that has the closed sound or the closed consonant with a short sound of I. Second example is future. As you see, there is a line or like part of the brackets before the syllable, before the final stable syllable. So ch here is the final stable syllable, and few is the syllable that is open. Why it's open? Because it ends with a vowel, and the vowel here, sorry, is long. Few. Now let's test our vocals. So try to say ch by pressing here, as we learned in our classes. So try to say ch by testing your vocals. You excuse me, you will find it open and blocked at the same time. So it's ch, ch. And what you feel also, it is real. The letters are clear. So it is also a clear voiced syllable. Try to say it, ch. So we have more examples that we are using ch with. It is like temperature, and we have another thing that's called picture. إذن اللي حكيناه هون إنه في عنا إضافة نهائية أو اللي هي حروف للإضافة النهائية عم تعطينا اسم جديد كامل، تمام، اللي هو new noun، وعم نعطيها الساوند، عم نعطيها الصوت بحروف السي اتش اللي احنا بنقراها تش، عم نحكيها، عم نستخدمها مع التي يو ار اي which is ch، تمام، عم نحكيها بتش، عم نلفظ تش فيها، واحنا بنسميها اللي هي النهايه الثابته او المقطع النهائي الثابت. ليش نهائي ثابت؟ لانه احنا بنضيفه على نهايه الكلمه الجذر او نهايه الكلمه الاساس. أخذنا كمان أمثلة هون، حكينا عن كلمة mixture وحكينا عن كلمة future، وشفنا إنه المقطع اللي أنا بسميه أو الموجود فيه اللي هو the final stable syllable اللي هو مقطع نهائي ثابت، ولكن المقطع اللي بداية بيكون قبل الإضافة، قبل ال final stable syllable، في عنا المقطع الأساسي أو مقطع تبع الروت وورد. أوكي؟ هذا المقطع كنطق أو لحتى نستخدم الفوكلز تاعونا أو الأوتار الصوتية تاعتنا، إحنا لما بنحاول نحكي هاي المقاطع في عنا الحروف اللي هي الثابتة وفي عنا حروف العلة. لما بينتهي هذا المقطع بالحروف الثابتة إحنا بنسميها نهاية مغلقة، تمام؟ مغلقة أي حرفها نهائي مغلق. وفي قبلها عنا اللي هو حرف العلة I زي ميكس، تمام؟ تنتهي بأكس وقبلها حرف العلة I اللي هو شو بيعمل هون عنا؟ بيخلينا نشوف النهاية أو بيخلينا نشوف الفاول اللي هو حرف العلة هل هو قصير أم طويل لحتى يحدد طول الكلمة، تمام؟ تتذكروا يلي إحنا أخذناه اللي هم short U sound long U sound the same here. So إحنا القاعدة اللي عم نطبقها هون اللي هي sound of the syllables, sound of the vowels as well، فهون عنا إياها مقطعها قصير mix. أوكي؟ نيجي هون لكلمة future. بكلمة future ch is the final stable syllable but few تنتهي بحرف علة، وهذا حرف العلة رح يخليها نهاية مفتوحة، تمام؟ فنهاية الكلمة أو نهاية هذا المقطع مفتوحة، ولكنه وجودها خلى يكون الساوند تبعها اللي هي few رح تسمعها طويلة future، فهي نهاية مفتوحة ولكنها مقطع طويل.
وحكينا هون برضه بأنه لما إحنا نشوف على الأوتار الصوتية عندنا لما نحكي المقطع اللي هو تشير هو الفاينل ستيبل سيلابل، إحنا عندنا هون بهذا المقطع كمان بنشوف بأنه الكلمة نفسها أو سوري المقطع نفسه بتكون لما أنت تحكي بتكون مفتوح ومغلق بنفس الوقت. لما تحكي تشير يعني أنت بتفتح بتسكر مكان النطق، أو مثل بنسكر بنفتح شفايفنا تمام لحتى ننطق هاي الكلمة، ولكن حروفها واضحة أي هي صوتها واضح موجودة وتلفظ. Okay, let's move now to our second subject, which talks about the countable and uncountable nouns. We took the countable and uncountable nouns, but now we will talk about it more often. We will talk about what? Let's see. So, just to remember, we use the countable nouns with things that you can count with numbers as 1, 2, 3, etc. And for the regular nouns and the irregular nouns, we had like some rules. With regular words, we add the letter S to make the singular noun as plural, so it is countable. Like sheet, sheets, shirt, shirts. And for the irregular ones, we had like 2 examples, and now I will give you more 2 different examples. As child, for child, because it's irregular countable noun, you have to say like 1 child, but you can't say like 2 childs. It's not. So the plural of the singular word child is children. So you can say 2 children without an S. 3 children without an S, because children word is the plural countable word. Example 2, we have the word person. You can't say persons or like 2 persons. No. So it's 1 person, and the plural of person is people. So you have to say 1 person, 2 people, 3 people, 5 people, etc. etc. without an S. إذن اللي حكيناه هون إنه في عنا بالأسماء المعدودة وغير المعدودة. بلشنا هنا نراجع بالأسماء المعدودة اللي أخذناها. بالأسماء المعدودة تعودنا إنه نضيف أو عرفنا إنه الأسماء المعدودة هي اللي إحنا بنقدر نعدها بالأرقام، اللي هي 1 2 3. تقدر إنك يكون عندك quantity فيها اللي هي العدد. تمام. فتعودنا إنه نضيف اس على هاي الكلمات لحتى نخليها جمع زي شيت شيتس شيرت شيرتس، وكانت هي هاي ريجولر اللي هي المنتظمة. أما الأسماء المعدودة الغير منتظمة الريجولر وانز، هلا عم ناخذ مثالين جداد رح نركز عليهم شوي، اللي هي child. أنا لما بحكي child بقدر أعطيها رقم، لكن ما بقدر أحط لها اس لأنها irregular، يعني هيك موجودة هي بالقاعدة. فبدل ما أحكي عنها childs okay because it is irregular مش منتظمة، ما بضيف لها اس، ولكن هون بتغير عندي الكلمة مع وجود رقم أو مع وجود عدد، لأنها معدودة ولكنها غير منتظمة. معدودة غير منتظمة أي بحكي طفلين 3 أطفال، فبستخدمها 2 children 3 children. okay. Now use the uncountable nouns with things that you cannot count with numbers and they only come as singular form. بالنسبة للأسماء غير المعدودة احنا تعودنا نستخدمهم مع الأشياء أو الأسماء اللي هي غير قابلة لإعطائها عدد. لكن كيف احنا بنتصرف معها؟ احنا بنتصرف معها عن طريق انه احنا بنعطيها amount، احنا بنعطيها كمية وممكن نعد هاي الكمية، لكن الاسم الأساسي هو غير معدود، واحنا تعودنا انه هو بيكون عبارة عن أجزاء. تمام؟ مثل هاي الأجزاء اللي هي الإكزامبلز الموجودة عنا اللي هي gas, music, love, sugar, art، وفي عنا كمان الابستراكت nouns اللي هم progress, education, peace and advice. هاي الأشياء كلياتها uncountable nouns، وإحنا بنعرف كيف نتعامل معها عن طريق إنه هي دائما بتكون موجودة عنا as singular nouns. فإحنا عشان ممكن إنه إحنا نعطيها قابلية للعد، القابلية للعد بتكون عبارة عن amount، يعني إحنا بنعطيها وحدة قياس معينة. أوكي،
فبنعد وحدة القياس ولكن ما بنعد الاسم نفسه. يعني أنا ما بحكي you can count advice، مش ممكن أحكي